આપણું ચિત્ત પ્રકાશિત કરે. અહીં જ્ઞાન યજ્ઞ સહુ કરે, ચિત્તનું વિશ્વ વિકાસિત કરે. શબ્દ પ્રકાશે અર્થ ઉજાશે, શબ્દ પ્રકાશે અર્થ ઉજાશે, તર્ક મર્મના સહજ વિકાસે. જ્ઞાનામૃત નિર્ઝરે, અર્ઘ્ય સૌ સત્યદેવને ધરે. ધન્ય ગુર્જરીની શુભ દ્રષ્ટિ, વિશ્વકોશની એવી સૃષ્ટિ. તમસ તાપ સંહરે, અંતરે સુખ સમજણનું ઠરે. રેવા જળશી શક્તિદાયિની, સત્ય સમુદા મુક્તિદાયિની. વિશ્વ વિહારજ કરે, શીલ સત્વ સંભરે. ગુર્જરી વિશ્વરૂપને વરે, ગુર્જરી વિશ્વરૂપને વરે, ગુર્જરી વિશ્વરૂપને વરે. ચિત્રકાર શ્રી પ્રફુલ્લ દવે કલા પ્રતિભા એવોર્ડમાં મંચસ્થ મહાનુભાવો અને આપ સર્વેનું સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવું છું. અલ્પા શાહના સ્વરમાં અમારું આ વિશ્વકોશ ગાન ચંદ્રકાંત શેઠ લિખિત અને અમરભાઈના સ્વર નિયોજનમાં અહીંયા પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું. આજે એક આનંદનો વિષય એ છે કે આજે આ પ્રફુલ્લ દવે કલા પ્રતિભા એવોર્ડ, આ ચોથો એવોર્ડ અમે આપી રહ્યા છીએ અને એ શ્રી વાસુદેવન અક્કીતમને અમે અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એનો એક અનેરો આનંદ છે. અમે અહીંયા જે એવોર્ડો અપાય છે એમાં વિશ્વકોશ પોતે નક્કી નથી કરતો, પણ એક દરેક એવોર્ડની એક કમિટી હોય છે અને એના દ્વારા આ એવોર્ડ નક્કી થાય છે. તો અને આખું જે વિશ્વકોશ છે અને આ જેની કુમારપાળભાઈની નિશ્રામાં અમે સૌ કામ કરી રહ્યા છીએ, એમનું ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, એમે એક એવું છે કે એમના મનમાં સતત એવું ચાલ્યા કરે છે કે કંઈક સાંપ્રત સમય સાથે વિશ્વકોશને જોડવું, ટેકનોલોજી સાથે જોડવું. અને એટલે જ અમે વિશ્વકોશના 26,000 પૃષ્ઠોને ઓનલાઈન મૂકી શક્યા છે અને તમે એનો ગમે ત્યારે નિઃશુલ્ક ઉપયોગ કરી શકો છો. એટલે મોબાઈલમાં તમે વિશ્વકોશનું કોઈ પણ અધિકરણ જોઈ શકો છો. એ એક એમને એક કલ્પના હતી કે બ્રિટાનિકાનું જેવું થયું એવું કદાચ આપણું વિશ્વકોશનું ન થવું જોઈએ, અને એ રીતે કબાટમાંથી બહાર નીકળી અને વિશ્વ સુધી પહોંચ્યું અમારું આ વિશ્વકોશના ગ્રંથો. તો એમના મગજમાં એમ સતત નવા નવા આયામો ચાલતા હોય છે અને એટલે જ હમણાં જ થોડા સમય પહેલાં, હજી બરાબર એક મહિનો થશે આવતીકાલે, 1 મહિના પહેલાં અમારી આર્ટ ગેલેરીનું ઉદ્ઘાટન થયું છે. એટલે આવા સતત જેને કહેવાય ને યુવાન, ભલે કદાચ સૌથી વડીલ હશે, પણ એવી વ્યક્તિ સાથે અમે પણ સતત કામ કરતા રહીએ છીએ. એનો આનંદ છે. આદરણીય કુમારપાળભાઈને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરવા માટે વિનંતી કરું છું. આદરણીય વાસુદેવનભાઈ, આ સભાગૃહમાં જેમના અવારનવાર જ્ઞાનથી અમે પરિપ્લાવિત થયા છીએ એવા બાલકૃષ્ણભાઈનું સ્મરણ કરું છું. અમારા અંગત નિકટના સ્નેહી, અને અમે
જ્યારે એમને કહીએ ત્યારે મને કહે કે હવે આપણે લગભગ યુનિવર્સિટી જેટલું કામ કરીએ છીએ પણ હજી વધારે કરવું પડશે. એટલે અમે જે કંઈ કરીએ છીએ એ બાલકૃષ્ણભાઈ અને કમલાબેનની પ્રેરણાનું પરિણામ છે. આજે મનીષાબેન ને એમના પરિવારજનો બધા આવ્યા છે, એનો આનંદ છે. અમારી જે કોઈ મુશ્કેલીઓ હોય એને જરાક સરસ હળવી રીતે હળવાશથી હળવી વાત કરીને જે અમને પાર ઉતારે છે એવા શ્રી અમિતભાઈ, આ સંસ્થાના ટ્રસ્ટી અને અમને સતત માર્ગદર્શન આપતા. વધારે કહું તો અમારી ચિંતા કરતા. ગઈકાલે પણ આખું પછી જોઈ આવેલા કે અહીંયા આર્ટ ગેલેરીમાં વસુદેવનભાઈના ચિત્રો બરાબર છે. આજે આવ્યા પછી મેં કીધું કે હવે અંદર નહીં જવાય, હવે તો મેં આગળ રિબિન બાંધી છે, તો રિબિનની નીચેથી પણ અંદર ગયા. એવા અનિલભાઈ રેલિયા, પિયુષભાઈ અમારા સદાના સાથી, આમ કહીએ તો સંકટ સમયની સાંકળ. ગુલામ મોહમ્મદ શેખ વિશે લખવાનું હોય થોડો ભય પણ લાગે ક્યાંક, પણ પિયુષભાઈ હોય એટલે અમને ચિંતા નહીં. એ જ રીતે કોઈ પણ ચિત્રકાર વિશે લખીને આપે, એમની સરસ મજાની ભાષા. આવા એક કવિ છે, પોતે ચિત્રકાર છે, એટલે ઘણું સરસ મજાનું સાયુજ્ય એમનામાં જોવા મળે છે. પ્રીતિબેન શાહ, અને જેમની સ્મૃતિમાં આ આયોજન અમે કરીએ છીએ, ચિત્રકાર પ્રફુલ્લ દવે કલા પ્રતિભા એવોર્ડ, એ એની સ્મૃતિ સાથે સંકળાયેલા, અને જેમણે બહુ નાનપણમાં પણ એ પ્રફુલ્લ દવે સાથે રહેલા છે એવા આપણા બહુ જ ઊંચા ગજાના ટેલિવિઝનના એક બહુ નિષ્ણાત એવા શ્રી ઉર્વિશભાઈ, આપ સૌ સ્વજનો. આ એવોર્ડનો પ્રારંભ થયો ત્યારે મને એમ લાગે છે કે આજે જેમ સાહિત્ય અને ચિત્રકલાનું કંઈક એક યા બીજા દ્રષ્ટિએ મિલન છે, એવી રીતે એકવાર હું લંડન ગયેલો. જગદીશભાઈ દવે, જેને ગુજરાતી ભાષાનું એવું મોટું કામ કર્યું કે જેની આપણે કલ્પના ન કરીએ. એ સિંગાપુરમાં ગુજરાતી ભાષા ભણાવતા હોય, એન્ટવર્પમાં ભણાવતા હોય, અને કઈ રીતે અંગ્રેજી જે ભણેલા હોય એ લોકોને ગુજરાતી ભાષા શીખવવી, એના એમને ટેક્સ્ટ બુકો તૈયાર કરી, એમના નકશા તૈયાર કર્યા. આવા એક ભેખધારી એ મળ્યા અને મને કહે કે મારી ઈચ્છા છે કે મારા ભાઈ, જેને માટે એમને હું કહું તો અસીમ પ્રેમ છે, હમણાં એમની તિથિ ગઈ એટલે પાછું મારા ઉપર એમનો મેસેજ હોય કે કુમારપાળભાઈ આજે આ પ્રફુલ્લની પુણ્યતિથિ ગઈ છે. એમને એક વિચાર આવ્યો કે મારા ભાઈને સ્મૃતિમાં કોઈ એવા કલાકાર કે જે આધુનિક કલા સાથે જોડાયેલા હોય, કારણ કે પ્રફુલ્લભાઈ પોતે એક આધુનિક કલા સાથે જોડાયેલા હતા, એવા કલાકારનું અભિવાદન થાય તો મને આનંદ થશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એક વિશ્વખ્યાત કલાકાર હતા પ્રફુલ્લભાઈ, અને 1970થી જ્યુરિચ સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એ કામ કરતા હતા. એમણે NS બેન્દ્રે અને KG સુબ્રમણ્યમ, મને આનંદ થશે કે KG સુબ્રમણ્યમ સાહેબને અહીંયા જ આપણે ધીરુભાઈ ઠાકરની સ્મૃતિમાં અપાતો એવોર્ડ એ આ સ્થળે આપ્યો હતો. એમની પાસે એમને કલાનો અભ્યાસ કર્યો, અને ત્યારબાદ 1958થી 61 સુધી આર્ટિસ્ટ સ્ટુડિયો ધ ભુલાભાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હતા, જે ભારતની આઝાદી મળ્યા પછી સૌથી પહેલો આર્ટિસ્ટ સ્ટુડિયોમાંનો એક હતો, જ્યાં તેમણે એમની ચિત્રકલાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો. એમણે સિનેમેટોગ્રાફીમાં ડિપ્લોમા કરી, લંડન ફિલ્મ સ્કૂલમાં વધુ અભ્યાસ કર્યો, અને અંતે 1970માં સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં સ્થાયી થયા. એમના જીવનમાં અનેક એમના જુદા જુદા ચિત્ર પ્રદર્શનો યોજાયા હતા, અને કેટલાક પોતાના એકલા સોલો શો પણ યોજાયા હતા. અને ત્યારબાદ અનેક શહેરોમાં, તેહરાન, ઝુરિચ, હેમ્બર્ગ, એસેન, ક્રોનબર્ગ, જુદા જુદા જગ્યાએ એમને કર્યું. 15મી જૂન 2022ના દિવસે અકસ્માતમાં એમનું અવસાન થયું, અને એથી જ એ પછી શ્રી જગદીશભાઈ દવે વિચાર કર્યો કે મારા ભાઈની સ્મૃતિમાં મારે એક આવો એવોર્ડ આપવો. એની કલાનો જે અભિગમ હતો એ પ્રકારના જે કલાકારો હોય એને એવોર્ડ આપવો, અને એ એવોર્ડ આજે આપવાનો અમને એક તક મળી છે વાસુદેવનભાઈને, એનો એક આનંદ પ્રગટ કરીએ છીએ. અને વિશેષ તો અહીંયા કંઈક ચિત્રકલાનું એવું જોડાણ થતું જાય છે, વિશ્વકોશ અને ચિત્રકલાનું, કે આ વૃંદાવનભાઈ પણ સામે બેઠા છે, કે મારે એમ કહેવું જોઈએ કે અમે આર્ટ ગેલેરી શરૂ કરી. આ બધાએ કહ્યું કે આ જરાક જૂની અમારી સેજ આર્ટ ગેલેરી અમુક પ્રકારની હતી, એમાં લાઇટિંગ જોઈએ, એમાં AC જોઈએ, આ બધું કર્યું. અમે કર્યું ત્યારે કેટલાક લોકો મને કહેતા કે શું કામ આ બધો ખર્ચ કરો છો, પણ આ બધા લોકો મારા કરતાં પણ વધારે અમદાવાદવાસી હશે. એનું કારણ એ છે
કે જ્યારે આજે મહિનો પૂરો નથી થયો અને અમારા લગભગ ડિસેમ્બરની પણ જાન્યુઆરી સુધીના શો ફિક્સ થઈ ગયા છે, એ અને આ બધા મિત્રોનો એક સહયોગ છે અને એનો એક આનંદ પ્રગટ કરું છું. જગદીશભાઈ દવે એમનું અત્યારે એને એટલો બધો ભાવ છે પોતાના ભાઈને માટે, પણ લંડનમાં છે એટલે આવી શક્યા નથી, તબિયતથી પણ અસ્વસ્થ છે, પણ એમને યાદ કરું છું અને પોતાના ભાઈની સ્મૃતિમાં આવું કલાક્ષેત્રે યોગદાન આપનારને પોંખવા એવો એક વિચાર કરવો એ પણ ઘણી મોટી વાત છે. એટલે આ ઘટના એક ચિત્રકાર, એક સાહિત્યકાર અને સાથે મળીને થયેલી છે અને એના આજે આપણે સાક્ષી બનીએ છીએ. આપ સૌનો આભાર. સૌપ્રથમ મહાનુભાવોનું આપણે પુસ્તકથી સ્વાગત કરીએ. આદરણીય ઉર્વિશભાઈ દવેને વિનંતી કે તેઓ વાસુદેવભાઈને પુસ્તક આપીને સ્વાગત કરે. વર્ષો સુધી દૂરદર્શનમાં અહીંયા અમદાવાદમાં અને દિલ્હીમાં કામ કરનાર અનેકવિધ કલા પ્રવૃત્તિઓના અગ્રણી એવા ઉર્વિશભાઈ દવેને વિનંતી. નીતિનભાઈ કોઠારીને આવવા વિનંતી. નીતિનભાઈ અમારી સાથે વર્ષોથી એક ભૂગોળના બહુ મોટા અધ્યાપક અને વર્ષોથી અમારા વિશ્વકોશમાં ભૂગોળના અધિકરણો લખે અને અત્યારે બધા જ અધિકરણોને અપડેટ કરવાનું સતત અવિરત કામ કરે છે એવા નીતિનભાઈ કોઠારીને અમિતભાઈનું સ્વાગત કરવા માટે વિનંતી કરું છું. ઉદયનભાઈ રાવલને પણ વિનંતી કે સ્ટેજ પર આવે. પિયુષભાઈનું સ્વાગત કરવા માટે વિનંતી કરું છું. ઉદયનભાઈ અવારનવાર અમારી સાથે રહેલા છે અને અનંતરાય રાવળ આપણા બહુ મોટા સાહિત્યકાર અનંતરાય રાવળના પુત્ર છે ઉદયનભાઈ રાવળ. ને ભૈરવીને વિનંતી કરું છું કે મનીષાબેનનું ખાસ સ્વાગત કરે પુસ્તકથી. ભૈરવી મોદી. કુમારપાળભાઈએ વાત કરી એમ ભાઈ પ્રત્યેના એક અગાધ પ્રેમને કારણે આ એક આખી વાત ઊભી થઈ છે. આ એવોર્ડની શરૂઆત થઈ અને આ એવોર્ડ માટેનો એમનો સંદેશો આવ્યો છે જગદીશભાઈનો લંડનથી અને એમનો આગ્રહ છે કે મારે વાંચવો, એટલે હું એનું પઠન કરું છું. પરમ આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ, આદરણીય કુમારપાળભાઈ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતનામ ચિત્રકાર, પ્રાધ્યાપક, એવોર્ડ વિજેતા શ્રી વાસુદેવન અક્કિતમ, પરિચયકાર પ્રાધ્યાપક, કલામર્મજ્ઞ શ્રી પિયુષભાઈ ઠક્કર, એવોર્ડ સમિતિના સભ્યો, મંચસ્થ મહાનુભાવો, આમંત્રિત સન્નારીઓ, સજ્જનો તથા કલાક્ષેત્રે જાણીતા અને માનીતા રસિક શ્રોતાજનો. મારા નાના ભાઈ સ્વર્ગસ્થ પ્રફુલ્લ દવેની યાદમાં ચિત્રકાર શ્રી પ્રફુલ્લ દવે કલા પ્રતિભા એવોર્ડનું આ 3જું વર્ષ છે. આ વર્ષના વિજેતા શ્રી વાસુદેવન એક વિશિષ્ટ પરિવારમાંથી આવે છે. તેમના પિતાશ્રી મલયાલમ ભાષામાં મહાકવિ તરીકે જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડથી પુરસ્કૃત હતા. તેમના કાકા પેરિસમાં અમૂર્ત ચિત્રકાર તરીકે ખ્યાતનામ. વિશ્વવિખ્યાત સ્થપતિ શ્રી બાલકૃષ્ણ દોશીના સુપુત્રી મનીષા સાથે તેમના લગ્ન. તો પુત્ર કેશવ પણ સ્થપતિ તરીકે નામના મેળવી રહ્યા છે. પ્રફુલ્લે જે યુનિવર્સિટીમાંથી ચિત્રકલા ક્ષેત્રે પ્રથમ આવી સ્નાતકની પદવી મેળવી એ જ MS યુનિવર્સિટીમાંથી વાસુદેવન પણ પદવીઓ મેળવી 3 દાયકાઓ સુધી ચિત્રકલાના પ્રાધ્યાપક રહી 2020માં તે વિભાગના અધ્યક્ષ સ્થાનેથી નિવૃત્તિ લીધી. આ પણ એક સુયોગ કહી શકાય. એવો જ મણિકાંચન યોગ તાજેતરમાં યોજાઈ ગયો. તેમાં આપનામાંથી ઘણા મિત્રો હાજર હશે જ. ચિત્રકલા આદિ કલાઓને સાંકળતી આર્ટ ગેલેરીનું ઉદ્ઘાટન થયું. અનેક સ્તરે સતત નિત્ય નવીન પ્રવૃત્તિઓથી વિશ્વકોશ ગાન પ્રમાણે દેસાઈ સાહેબે
સિદ્ધિઓના શિખરો સર કરવાનું જાણે બીડું જ ઝડપ્યું છે. તો વળી જે તે કાર્ય માટે કુશળ સેવાભાવી સ્વયંસેવકોની ટીમ ખડી કરી દીધી છે, જે વિસ્તૃત થતી જ રહે છે. વિશ્વકોશના સ્થાપક ગુરુ શ્રી ધીરુભાઈ ઠાકરનો આત્મા સ્વર્ગમાંથી પણ સુયોગ્ય વ્યક્તિના હાથમાં જ વિશ્વકોશનું સુકાન સોંપ્યાની પ્રસન્નતા અનુભવી આશીર્વાદ વરસાવતા હશે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, આ રાજકારણી સૂત્ર અત્રે સાચા અર્થમાં થઈ રહ્યાનો આનંદ જ થાય. અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત આપ સૌએ અને પ્રસંગોચિત વક્તવ્ય આપીને જે વક્તાઓએ પ્રફુલ્લ માટેની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી છે, એ મારા માટે ચિરસ્મરણીય રહેશે. વર્ટિગોએ મને લાંબા સમયથી ગૃહસ્થ બનાવી દીધો છે. 98 વર્ષે ભૂલો વિસ્મરણો થયા હોય તો ક્ષમા યાચના. જગદીશના જય ભારત. ને હવે પિયુષભાઈને હું વિનંતી કરું વાસુદેવનભાઈ વિશે બોલવા માટે. કવિ, કલામર્મજ્ઞ અને એમના જે 2 કાવ્ય સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે, લખું છું, એ પહેલો કાવ્ય સંગ્રહ દિલ્હી અકાદમીએ નવોદિતોની શ્રેણીમાં પ્રકાશિત કર્યો અને બીજો કાવ્ય સંગ્રહ ધીમો ધબકતો ભૂખરો કોલસો એ હમણાં ગયા વર્ષે પ્રકાશિત થયો છે. એ ઉપરાંત અરુણ કમલનો હિન્દી કાવ્ય સંગ્રહ, એનો અનુવાદ એમણે કર્યો છે નવા ઇલાકામાં. હાલ તેઓ અનંત યુનિવર્સિટીમાં વિઝ્યુઅલ આર્ટમાં ચિત્રકલા ભણાવી રહ્યા છે. એટલે અને અમે કહ્યું એમ ચિત્રકલાનું કાંઈ પણ લખાણ કરવાનું હોય એટલે અમે તરત જ પિયુષભાઈને કહી દઈએ અને અમારું કામ બહુ જ સરળ થઈ જાય છે. એવા પિયુષભાઈને હું વાત કરવા માટે વિનંતી. નમસ્તે. મંચસ્થ મહાનુભાવો તથા સામે બેઠેલા આપ સૌ શ્રી વાસુદેવન અકિતમની કળાયાત્રાના સહૃદય સાથીઓ, સૌને વંદન. આદરણીય કુમારપાળ દેસાઈ સાહેબે આપની સમક્ષ 7 થી 8 મિનિટમાં મારી વાત મૂકવા કહ્યું છે. બીજી એ પણ સૂચના મળી છે કે મારે આપને જે પત્રિકા આપવામાં આવી છે એથી જુદું કહેવાનું છે. જો કે થોડીક વિગતો એ પત્રિકામાંથી પણ મારે લેવી પડી છે અને બીજી થોડીક ઉમેરવીને આ મારી વાત તમારી સમક્ષ મૂકીશ. અહીં સભાગારમાં ઉપસ્થિત આપ સૌના ચહેરા પરિચિત જણાય છે. વાસુદેવન સરના કોઈક તો પરિવારના સભ્યો છે, કોઈક હમ ઉંમર સહયાત્રી છે, તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે મારી જેમ. આપણા સૌના મનસ્પટલ પર વાસુદેવન સર વિશે જે સકલ છબી એકત્રિત થાય છે તે હું માનું છું કે બહુ નોખી નહીં હોય. એમના વિશે આપણે સૌ એક સૂરમાં કહી શકીશું કે તેઓ ઓછા બોલા છે, જરા નફકરા છે, જો કે સમય બાબત જરા જબરા પ્રતિબદ્ધ. આ સમયે એમનો પોતાનો નિજી અંગત સમય પણ હોઈ શકે અને બિનઅંગત એવો જગત આખાનો હોઈ શકે. બંને બાબત વાસુદેવન સાહેબ કટિબદ્ધ અને પ્રતિબદ્ધ જોવા મળે. ઓછા બોલા પણ જાહેર ચર્ચા સભાઓમાં વિવેક પુરસરનો પ્રશ્ન કરનારા, વાદ નહીં પણ સંવાદમાં માનનારા છે. જ્યારે મેં કહ્યું કે ઘણા ચહેરા અહીં અમે એમના વિદ્યાર્થીઓના ઉપસ્થિત છીએ, ત્યારે થોડીક વાત અધ્યાપક વાસુદેવન અકિતમ વિશે. આપણા સૌના વાસુદેવન અકિતમ મારા તેમજ મારા જેવા અનેકો માટે અમારા વાસુ સર છે. 27 વર્ષનો મારો એમનો પરિચય. છેક 1999થી એ વર્ષે ફાઇન આર્ટ્સમાં પ્રવેશ મેળવેલો. પ્રિપેરેટરી વર્ષમાં ત્યારે વાસુ સર ડ્રોઈંગનો વર્ગ લેતા. સૂચનાઓ તેમજ વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન આપ્યા બાદ તેઓ પોતાની મેજ પર નાની ડ્રોઈંગ બુકમાં ડ્રોઈંગ કરતા જોવા મળતા. હું 4થા વર્ષમાં આવ્યો ત્યારે વાસુ સર અમારા વર્ગ શિક્ષક. દરેક વિદ્યાર્થીને એમની નોખી પશ્યતા મુજબ દોરવણી આપે.
ક્યારેક વિભાગમાં કલેક્ટિવ ડ્રોઈંગ સેશન્સનું આયોજન કર્યું હોય ત્યારે તેઓ અચૂકપણે સૌ ભેગા ડ્રોઈંગ બોર્ડ અને પેપર સાથે હાજર હોય જ. વિદ્યાર્થીઓને દ્રશ્ય કળાના ઇતિહાસ અને અનેક કલાકારો વિશે ફિલ્મો દ્વારા પરિચય આપવાના હેતુથી દરેક શુક્રવારે ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગનું આયોજન વિદ્યાર્થીઓ પોતે કરે, એમાં પણ તેઓ થોડીક વાર પણ આવીને બેસે, એમ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે. 2017ની વાત છે. યુનિસ ડિસોઝા, ચંદ્રકાંત દેવતાલે અને વિજય નામ્બિસન જેવા મહત્ત્વના ભારતીય કવિઓનું અવસાન થયું અને અમે વિભાગમાં કાવ્યાંજલિ નામે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું. એમાં સરને થોડીક વાત કહેવા અમે નિમંત્રણ પાઠવેલું. એમણે કાર્યક્રમના પ્રારંભિક વક્તવ્ય તો આપ્યું જ અને સાથે આ કવિતા વાંચન લેખનની પ્રવૃત્તિને બિરદાવેલી. પછી તો આસ્તે આસ્તે કવિતા વાંચતા લખતા વિદ્યાર્થીઓની એક મંડળી મળતી થઈ. આજે શબદ નામે કવિતા મંડળી ફાઇન આર્ટ્સમાં નિયમિતપણે મળે છે. એમાં આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના ભણતા વિદ્યાર્થીઓ પણ અવારનવાર જોડાય છે. ટૂંકમાં વિદ્યાર્થીઓને કળાભિમુખ કરતી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ એમના માટે ક્યારેય ઇતર નહોતી. વળી કવિતા તો એમની પોતાની રચનાત્મકતાનું કેન્દ્રીય બળ રહ્યું છે. અનુસ્નાતકના વિદ્યાર્થીઓના ચિત્રો વિશેના ડિસ્કશન્સમાં વિભાગના અધ્યાપકો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ તો હોય જ, પણ એમાં અન્ય વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ પણ આવે. સૌને અમારા અધ્યાપકો શું કહે છે તે સાંભળવું હોય. અમારા દરેક અધ્યાપકની નોખી રીત. વાસુ સરની વાતમાં ત્રણેક બાબતો અચૂક વણાતી જોવા મળે. એમની વાતમાં વિદ્યાર્થીએ કરેલા ચિત્રોના પરિપ્રેક્ષ્યમાં આજે જગતભરમાં કેવુંકને ચિત્રકામ થાય છે તેનો સવિગત ઉલ્લેખ હોય. આ સંદર્ભે ઉપરયુક્ત કળા લખાણોની વાત પણ કરે અને ત્રીજું વિશ્વ સાહિત્ય કે વિશ્વની ફિલ્મોની વાત પણ એમાં જોડાતી જાય. ચર્ચાને અંતે વિદ્યાર્થી પોતાની સામે અનેક રસ્તાઓ ખુલતા અનુભવે. વાસુ સરે પછીના ગાળે ચોથા વર્ષના આરંભે વિદ્યાર્થીઓને જગત આખાની નવી હિલચાલથી અવગત કરાવવા લેક્ચર્સ આપ્યા, તો અનુસ્નાતકના વિદ્યાર્થીઓને ચિત્રકળાના ઇતિહાસની સફર કરાવી. ત્યારે ક્યારેય એમના હાથમાં ચબરખી કે નોટ જોયાનું યાદ નથી. સઘળું સ્મૃતિ આધારે, ભીતર જાણે બધું ધરબાયેલું હોય અને પોતે બસ એની આછી ઝલક આપતા હોય. વિશ્વ આખામાં વડોદરા ફાઇન આર્ટ્સનું નામ ગાજતું રહ્યું છે, તો એમાં એના ચિત્રકળા વિભાગનો ફાળો ઘણો. વાસુ સર ઘણા વર્ષ આ ચિત્રકળા વિભાગના અધ્યક્ષ હતા. એમની વહીવટી કોઠાસૂઝ નોખી. કશો દબદબો નહીં. સવારે પ્યુન આવે એ પહેલાં પોતે હાજર હોય. સ્ટાફરૂમ કે સ્ટુડિયોના તાળા પોતે ખોલે અને વિભાગના પહેલા, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા વર્ષના વર્ગોમાં એક નજર ફરી આવે. એમને ખ્યાલ હોય કે ક્યાં કોણ શું કરાવે છે અને વિદ્યાર્થીઓ કેવુંકને કામ કરે છે. સાથીઓને કોઈ કામ સોંપ્યું હોય તો ક્યારેય ઉલટ તપાસ ન કરે. વાર થતી હોય તો અછડતો ઉલ્લેખ કરે, પણ પૂછપરછ નહીં. આવા મોટા વિભાગનો વહીવટ પણ ક્યારેય ડાયરી રાખ્યાનું યાદ નથી. બધું સ્મૃતિને આધારે. બધા કામ એની ગતિએ થતા રહે અને સમયસર પૂરા પણ થાય. ક્યાંય પરસ્પર કોઈ ઘર્ષણ નહીં. અમારામાંથી ક્યારેય કોઈએ એમને ગુસ્સે થતા જોયા નહીં હોય. વાસુ સરનો કોલેજ આવવાનો અને ત્યાંથી નીકળવાનો સમય નિશ્ચિત. એમને આવતા કે જતા જુઓ એટલે વગર ઘડિયાળ જુએ તમે અનુમાન લગાવી શકો કે કેટલા વાગ્યા હશે. અમારે વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશિપ્સ, રેસિડેન્સી, ગ્રાન્ટ માટે ભલામણ પત્રોની જરૂર પડે. મોટે ભાગે વિદ્યાર્થીઓ આખર તારીખમાં સફાળા જાગે ને દોડતા આવે ને કહે કે સર, ફલાણી જગ્યાએ અરજી કરવાની છે, તમારા ભલામણ પત્રની જરૂર છે. આ પણ વિનંતી નહીં, પણ જાણે હક દાવે આપેલી સૂચના. અને સાહેબ પણ એવા ઉદાર કે વિભાગનું લેટર પેડ હાથમાં લે ને ત્વરિત પત્ર પોતાના હસ્તાક્ષરમાં લખી આપે. થોડીક મિનિટોમાં, થોડાક વાક્યોમાં વિદ્યાર્થી વિશે, એની ચિત્રકળા વિશે નેત્રદીપક લખાણ તૈયાર હોય. સરની નિવૃત્તિ પછી સરની આ ઉદારતા પછીના અધ્યાપકોને કાઠી પડતી અમે જોઈ છે અને અનુભવી પણ છે. તમે સરને જણાવો કે સર, હું અમુક શહેરમાં જવાનો છું, એટલે સર પાસે શહેરમાં વસતા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓની માહિતી હોય જ. તમને એમ થઈ શકે કે આ ઓછા બોલા અંતર્મુખ માણસને આટલી બધી વિગતો ક્યાંથી યાદ હોય. પણ એમને યાદ હોય એટલું જ નહીં, પણ એ વિદ્યાર્થીના એમની પાસે સમાચાર પણ હોય.
આવી તે આમની વિદ્યાર્થીઓ માટેની નિસ્બત. અમે ભણ્યા ફાઇન આર્ટ્સની ત્રીજી પેઢીના અધ્યાપકો પાસે. પહેલી પેઢીના અધ્યાપકોમાં સર્વશ્રી નારાયણ શ્રીધર બેન્દ્રે, કેજી સુબ્રમણ્યન, શંકો ચૌધરી હતા. તો તરતની બીજી પેઢીના અધ્યાપકો હતા સર્વશ્રી રતન પારીમુ, ગુલામ મોહમ્મદ શેખ, જ્યોતિ ભટ્ટ, રાઘવ કનરિયા વગેરે. અને ત્રીજી પેઢીના અધ્યાપકોમાં સર્વશ્રી વાસુદેવન અક્કીતમ, બીવી સુરેશ, શશિધરન એમ, ઇન્દ્રપ્રમિત રોય, જયંતિ રાબડિયા, દીપક કનલ, ધ્રુવ મિસ્ત્રી વગેરે હતા. આ અધ્યાપકો માટે કળા કોઈ કસબ ન હતો, પણ એક જીવન દ્રષ્ટિ હતી. એ કોઈક એક ચિત્ર માંડવાની ચોક્કસ પદ્ધતિ નહોતી, પણ એક ભાષા હતી. આ અધ્યાપકો માટે કળા એ જગત અને જીવનને અંકે કરવાનું એક વ્યાપક જ્ઞાનોપાર્જનનું માધ્યમ હતું. અમારી પેઢી એ રીતે નસીબદાર ગણાય કે જેમને આવા અધ્યાપકો સાંપડ્યા. વાસુદેવન નિવૃત્તિ પછી નિયમિતપણે દરરોજ સવારના 8, 8:30 પોતાના સ્ટુડિયો માટે ઘરેથી નીકળી જાય છે. જેમાં એમનું મન રમે છે અને ઠરે છે. એ જ ચિત્રની એકાંતિક યાત્રાને તેઓ અવિરતપણે સાધી રહ્યા છે. વિખ્યાત સ્થપતિ બાલકૃષ્ણ દોશીના દીકરી પ્રીતિબેને કહ્યું તેમ મનીષા દોશી એમના પત્ની છે. મનીષાબેન પોતે એક નામાંકિત કલાકાર છે. દીકરો કેશવ અને દીકરા વહુ પલક આશાસ્પદ સ્થપતિઓ છે. પરસ્પરના સાહચર્યમાં વાસુદેવન અને મનીષાબહેન વડોદરામાં નિવાસ કરે છે. દિવંગત ચિત્રકાર પ્રફુલ્લ દવેના નામ સાથે જોડાયેલું આ સન્માન આજે બહુશ્રુત વિદ્વાન કળા અધ્યાપક વાસુદેવન અક્કીતમને મળતા નિશ્ચય વધુ સાર્થક બને છે. સૌનો આભાર. હવે આપણે એવોર્ડ અર્પણ વિધિ તરફ આગળ વધીએ. સૌ પ્રથમ વાસુદેવન અક્કીતમને શાલ ઓઢાડવા માટે અનિલભાઈ રેલિયાને વિનંતી કરું છું. બધા આવો. મોમેન્ટો આપવા વિનંતી કરું છું. અને હવે ચેક અર્પણ કરે છે. આદરણીય શ્રી અમિતભાઈને એમના વક્તવ્ય માટે નિમંત્રું. અમિતભાઈ બોલે ઓછું પણ એમાં મર્મ ઘણો હોય, હાસ્ય હોય. એમને આ પ્રફુલ્લ દવે કલા પ્રતિભા એવોર્ડ સૌથી પહેલો એમને મળેલો 23માં. અને ત્યારે જે બેનર બનાવ્યું હતું એમાં અમે જે ફોટો પસંદ કરીને મૂક્યો હતો, તો પછી મને કહે કે આ મારો હસતો ફોટો ક્યારે આવ્યો, કે હું ક્યાં હસું છું કે. એટલે આવા અમિતભાઈને હું એમના વક્તવ્ય માટે નિમંત્રણ આપું છું. વાસુદેવનને અમે તો વાસુ કહીએ છીએ. એમના ચિત્રોને આપણે એક રીતે એક નેરેટિવ શૈલીના ચિત્રો તરીકે સામાન્ય રીતે જનરલી જોવાતા હોય છે. જો તમે એનું ચિત્રને સરખી રીતે જોશો તો એમાં એની એસ્થેટિક ક્વોલિટી અગત્યની છે, એની અંદર શું કથા છે એ અગત્યની નથી. મને એક વાત યાદ આવે છે કે મુંબઈમાં એક ગેલેરી હતી પંડોલ, એ લોકોએ ખાલી કરી બંધ કરી અને એમાં હુસેન મોટા મોટા ચિત્રો કરતા હતા, 7-8 હ્યુજ 7-7 ફૂટના.
પછી એમને ખબર પડી કે હું મુંબઈમાં છું કે તું આવ. ચિત્રો લગભગ પૂરા થઈ ગયેલા હતા, થોડું થોડું ટચિંગ ને બધું બાકી હશે. પછી એક ચિત્ર માટે મેં હુસેનને કીધું કે હુસેન સાહેબ આની જ્યોમેટ્રી સરસ છે. બહુ ખુશ થયા કે કાલે અકબર પદમસિંહ આવ્યા હતા કે આફ્ટર ઓલ ચિત્રમાં જ્યોમેટ્રી અગત્યની છે, ઇન ધ સેન્સ કે કેનવાસ જીવતું થવું જોઈએ, વિષય કરતાં પણ એના ફોર્મ્સની જે યોજના છે એવી રીતે થાય કે એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઊભું થાય. એટલે વાસુના ચિત્રોને એ રીતે પણ આપણે જોઈએ તો એની ખૂબીઓનો ખ્યાલ આવશે. હવે બીજું તો વાસુના ચિત્રો જ આપણે જોઈશું અને તમે એ સ્લાઇડ બતાવે એ કેટલુંક સમજાવે આપણને, એ બહુ અગત્યનું છે. વાસુનું એક કામ અગત્યનું એ પણ છે કે ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં બેન્દ્રે સાહેબ, પછી આવ્યા મણિ સાહેબ, કેજી સુબ્રમણ્યન, અને પછી બધાને પછી ભાઈ ગુલાબ મોહમ્મદ શેખ, આખી આ ફેકલ્ટી હિન્દુસ્તાનની સર્વશ્રેષ્ઠ ફેકલ્ટી ગણાય. પછી બધાને હતું કે હવે શું થશે, ત્યારે વાસુએ બરાબર એ સંભાળી લીધી અને એ ઝંડો ઊંચો રાખ્યો. એ પણ એમની એક સિદ્ધિ છે. આજે આવ્યા છે અને આ સ્વીકારી રહ્યા છે સન્માન, એના માટે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અનેક વિદ્યાર્થીઓના હૃદયમાં જેમનું વાસુ સર નામે એક સ્થાન છે. અધ્યાપક, સાચો અધ્યાપક તો એ જ હોય કે વિદ્યાર્થીઓ આજીવન યાદ કરે. તો એવા વાસુ સરને આપણે સાંભળીએ. Thank you so much. My pranam to all those who are on the dais. Anil Bhai, Amit Bhai, Kumar Bal Desai, Piyush, Preeti Shah. I got the job in MS University because of also Amit Bhai. He was on the committee so many years ago, and I mean, perhaps if he hadn't, you see, I was actually trying for a job in Mysore, which happened to be closer to my home. And I had tried, there. I gave an interview there, but never got the job. And when I came to give the interview in Baroda, the person who was heading the Mysore University was also one of the jury members. So as soon as I saw him there, I thought, this is gone. I'm not going to get it. But Amit Bhai was there, Sheikh Sir was there. I don't remember who else, perhaps Vice Chancellor was there. So I am indebted to him in many ways, because if he wasn't there, if I hadn't got the job, I wouldn't have, become a teacher at MS University. I wouldn't have met my wife, Manisha, there. I wouldn't be standing here, in front of you right now. I can see a lot of my relatives here in the audience. I'm really thankful to them for being here. And I'm not, you see, even though I was a teacher, I'm not a great speaker. So I've written down, something. And I must tell that Piyush gave a very generous introduction of me. And take it with a bit of salt, because he's a poet. He takes poetic license, when he speaks. There are exaggerations. I wouldn't endorse many of them, but I know why he says so. I endorse that. At the outset, let me thank all those who chose me for this award, even though I have a feeling that there must be many others more deserving than I am. 3 decades of my life were spent in academia. Yet, even while teaching, I made it a point to spend few hours in the studio every day. I have no regrets about being a teacher. It gave me much more than I could ever give in return. I also met my wife because of it. Even today, when someone tells me that I was of some help to them, however small, it gives me immense happiness, perhaps more than any award. Therefore, I consider this recognition to be as much for my teaching career as for my art practice.
I'm not a Gujarati, though I have spent most of my life here. I still barely speak the language. It is especially heartening to see such openness and generosity in conferring this award on people like me. I do not think I ever met Praful Dave, the artist in whose name this award is instituted. I know that he was a friend of my teacher, Ghulam Muhammad Sheikh. I have read an article written by Sheikh Sir on him, and I am familiar with his work. Let me thank him as well, even if he now belongs to a realm beyond ours. I was born in a village in Kerala. I spent my formative years there. My father was a poet. He was very close to Umashankar Joshi, and in fact, they used to have correspondence between them. And my uncle, an artist. So there was already a rich cultural milieu around me while I was growing up. I joined the College of Fine Arts, Thiruvananthapuram, but soon found myself drawn into students' politics and even spent few days in jail. My father was understandably upset and encouraged me to look elsewhere. Around that time, I met Ghulam Muhammad Sheikh at a Kerala Lalit Kala Academy camp. That encounter convinced me to leave Thiruvananthapuram to come to Baroda in 1979. My work has always been figurative, and those were exciting years in Baroda, marked by the emergence of a new figurative language in Indian painting. In 1981, the exhibition Place for People brought many of these energies together. Bhupen was there in that show, Sheikh Sir was there in that show, Suvir Patwardhan, and so on. Around the same time, I attended Timothy Hyman's lectures in the faculty. He is one of the most important painter and art historian, passed away a few years back. He has also written on Amitji. Lectures, Navigating the Void, they left a lasting impression on me. Through his discussions on 20th century European figurative painters, a whole new world of possibilities opened up. Later, I received a scholarship to pursue a master's degree at Royal College of Art, London. For the first time, I was able to stand before many of the great European paintings I had known only through reproductions. I traveled to Italy to see the early Italian masters. Looking at art in Europe, however, also brought a certain confusion. It felt as though I had to begin again from the beginning. I do not think I made much significant work during my years at Royal College of Art, but something important changed nonetheless. My paintings began to breathe more freely. When I returned to Baroda and began teaching, I slowly recovered my confidence. Landscape entered my work in a more sustained way and has remained a persistent presence ever since. I grew up in a village, walking a kilometer to school each day through paddy fields and dense greenery. We learned the passage of time through the rhythms of cultivation and the changing seasons. I still remember the arrival of electricity in our home in the early 60s. It changed our lives forever. It also dispelled the enchantment of darkness and the mysteries it contained. Perhaps that is why landscape has remained such a deep part of my inner life. The images in my paintings may appear simple, but simplicity can be deceptive. I have always felt that the ordinary harbors the possibility of wonder, much like the fables and stories one hears in childhood. There are many dichotomies in my work. For instance, there is a constant juxtaposition of city and village, not as contradictions, but as parallel worlds. Perhaps this is autobiographical. Do we not experience reality and fantasy side by side in our everyday lives? They have always coexisted, spilling into another. I am less interested in recording the reality than in creating an emotional climate around it.
It makes something feel more real. I often find it necessary to move away from reality. What interests me is not surrealism in any overt sense, but a state of reverie that allows one to connect with deeper layers of subconscious. I have long admired the Italian metaphysical painters, Latin American writers, filmmakers, like Andrei Tarkovsky and choreographers like Pina Bausch. What unites them, for me, is their ability to move effortlessly from the familiar to the mysterious. Perhaps every creative act is in some way a search for that moment of transformation. My work has changed considerably over the years, both formally and conceptually. Yet every painting still begins with a doubt. Am I doing the right thing? Am I seeing things clearly? Though my early works were strongly figurative, I have often ventured away from figuration. Every generation feels the pressure to speak in the language of its time, and I have not been immune to that pressure. Looking back, I can see that those experiments have added new layers to what I am doing today. At heart, I think I am a storyteller, someone who constructs narratives without a clear beginning or end. My interest in history, literature, and cinema all find their way into my paintings and become woven into what I do today. Thank you. Let me tell you this, that I haven't had a presentation of my slides for a long, long time. I'll start with my undergraduate, days work. There are not many. There are about 5-6 works which come from my college days. I could have put more, but then I realized that it's better not to focus on that more. This is a work I did when I was in third year, I think, and you can very well see that it's based on a circus, situation. And I had been to a circus tent in Kerala. I had a friend who was working for a circus company, and the history of circus actually is something which is rooted in Kerala in many ways, especially the northern, part of Kerala, Kannur and Talasheri. And circus art, this also came from Maharashtra and Nepal, But most of the owners who owned circus, belonged to Kerala, at least in the beginning of the history of circus. So I could perhaps connect with that, and also there are a lot of literature which I had read on circus, as poems and novels and short stories. Also cinema, like Aravindan's film called Tambu. So that was one reason. And perhaps, my own, this is done in 1981, which I mentioned as an important year, while I was talking. And moves away from circus, but still one can see that there is certain kind of compositional sets which connect with the previous, painting. And I was this is also the time I listened to the series of talks by Timothy Hyman, who talked about the great, European figurative, painters of 20th century. And one artist, especially Max Beckmann, a German painter, had a great influence on me. This is again from, this perhaps is done in the fourth year. It talks about some kind of an accident in a circus tent. Not very big painting, maybe 4 feet by 5 feet or so. But you can see that it's very much part of that kind of a tradition which Amit Ji was talking about while he was talking about my work. Next. Then when I reached MA, I decided to, I realized that I need to look at my own figuration and perhaps, recast it in a different mold. And Beckman was definitely, one artist, who was guiding me in certain sense, indirectly or directly. And I looked at the fisher folks, in Ponani, which is a seashore town, close to my village. And I started making ink drawings
and which had certain kind of distortion, of figures, which perhaps was not so much there in the earlier, in the earlier set of paintings. I did mostly in the first year, I think I did mostly, large scale drawings. This is something like 8 feet or 9 feet by 5 feet or something. And I remember Sheikh sir once even came and told me that you should have been in mural, not in painting. And this is a charcoal drawing which talks about a family or a kind of familial situation, done with contact crayon and charcoal. And again, this Beckman influence one can perhaps see here, because the canvas is divided into 3 sections, which is normally called as triptychs. I mean, 3 sections. And in the middle, you have a family which has just moved into a city, and you can see a boat in the water, and across the water body, on the horizon line, a set of multi-story skyscrapers. This is a oil painting I did in the second year of my post-diploma course. And you can already see that, the kind of naturalism is wearing off and becoming more distorted and more stylized, in some sense. This is one of the works from RCA, Royal College of Art, early work. And you can see the light becomes an important factor here, which perhaps was not so much, there in the early works. And I was getting fascinated. Maybe because, English climate is so dark and wet, that, any spark of light you feel is something which is to be cherished. I don't know what is the reason. It's another painting which came from RCA, first year only. Again, something which is to do with, response to light. Like next one, which will go away later on, but come again, make a return. This is the time I traveled to Italy, and I was looking at the medieval, townships and cypress tree. So this is perhaps the only travel exhibition which I did at that exhibition, which had very much based on the experience of moving through the Italian towns. Next one. This is another work which I think was an important work, because this composition in a way, keep coming back to me. It's like a boy, trying to climb up on a staircase, a ladder onto a roof, thatched roof, with landscape, receding landscape, in the perspective. This is also the time I was actually beginning to look at the works of Bonnat, a French painter who actually, looked at application of paint as something which is almost abstract and completely, based on, the relationship between color and tonal qualities, and also somebody who responded to light in a great way. This is a work which done after coming back. You have a vessel and the last spirit is reflected. So they are kind of symbolic, in some sense, but at the same time, as I said earlier, very much rooted in a landscape tradition, like, British painter Paul Nash or, somebody of that kind. Then I moves away. I gives up kind of, figurative work and moves into something, which looks more abstract, even though, one can still pick up elements within the work which are, related to landscape. A figure comes back, and it's called Pond. Not a very big painting, maybe 4 feet by 4 feet or something. And it also becomes much more tonal. You can see that those haphazard, rigorous, brush marks are vanishing. From the same period, it's called the Mountain Roots, I think. There are elements, within the work which also, talks about the internal parts of the human body, like under the elephant, if you see, it is something which comes from the inner part of the ear.
Then I, begin to bring back the landscape and figure and the relationship between the animals and, human figures. But it is still very structured and geometrical in many, many ways. That's the Krishna image. I don't know why I did. I mean, maybe that was the time, Metha Patkar's, this movement was there, and suddenly I felt like doing, image of Krishna inhaling, the fire. So you can see that it becomes more angular. It's a large work, about 8 feet by 6 feet or so, not a little smaller. It's a very small work. Again, the relationship between the watercolor. So I was parallelly doing watercolors. It's not that I was only working in oil on canvas. I was also doing works which were, on paper. Then, suddenly I realized that, my works are looking perhaps, more outdated, I need to bring in something new. Then began to look at, the work in a very different, from a very different perspective. So I started bringing in this kind of, radials and, things like, which in a way highlight the aspects of, the perspective. Which is almost, it's not really, it still has its bearing on the landscape, but not, like the way I was using it in the earlier days. You have this is, I think, called the Blast, and it's a large works, 6.5 feet by 6.5 feet, and you have this deer, running helter-skelter, and very much animated, unlike, many of my early works. Another, which also has, certain kind of connection with innards of, the body, human body, and running deer. It's also 6.5 feet to make, 6.5 feet. So it becomes much more ordered. The painting became, more designed. It was an interesting break for me, because I could try to do something very different from the kind of preoccupations, I was having. But I was also getting little disappointed, not really happy. There were works which were almost it's called the rug, and it's almost like, reminding of Bridget Reilly or, and people like that. But all, the kind of a chain-like thing which you see is actually made of small bone pieces. These are watercolors, trophies. Must be about 2 feet by, 3 feet by 2.5 feet or something. Large watercolors. Then I started doing acrylics, works in acrylic, and which again, looked much more structured than my previous work. This is also something like 6.5 feet by 6.5 feet. That's a watercolor, 3 feet by 2.5 feet or something. I have used black bucks like a character in many of my works. You saw it even in those, works, Blast paintings, and even continues to use it even today. And it's a very beautiful creature, first of all. And there were also issues which were related to black bucks, which I was reading in the newspapers, which perhaps is what, black bucks being shot down. And so there was one whole exhibition which I had done in Delhi called The Last Sanctuary, which dealt with animals. And I also remember looking at a kind of a reel or a short excerpt film, which showed the bombing of a zoo in London, during the Second World War, and the animals, running around. So there were many of these things. I think painting doesn't necessarily come from only from, one kind of reference, and it is a point of convergence of, many ideas and images.
And black bug again here, it's like a lone black bug entering a city, and we have taken away, their habitat, completely, and encroached onto their, habitat. And there are many works in which you see animals entering this. I mean, there are also some works by Giv Patel, like peacock in Nariman Point kind of thing. But that's much later. That's a work which comes much, much later. This again has some kind of a reference to traditional painting, like Nadwara painting, for instance, the row of cows, which where, one cow turns the head. So I was looking at some of these examples, at that time. It's also very large acrylic painting. Next one is called the Land Mines from the same series. In a way, working with acrylic helped me while I was teaching because it was it used to dry much faster. Maybe that's one reason why I embraced that medium. That's a watercolor, small watercolor, 2 feet by, little more. Another watercolor, I think it's called Exodus, if I'm not mistaken. I don't remember the titles always. Around this time, Rekha Rodvitiya, my friend and fellow, artist, decided to do a show of mine in site, space in Baroda. She came to my studio. She wanted to do a show of my paintings there. She was doing a series of shows, and she also included me in that. And looked at some of my sketchbook drawings. So instead of focusing on the painting, she said, I'm going to show these, sketchbook. I have a habit of sketching, which Piyush refers to, referred, in his talk. So they were all actually spiral bound. So you could sort of, remove them, without tearing. So she said, I'm going to do a show of focusing on. So you can see that, this is because they were drawn. I mean, the drawings were there on both sides of the paper. So she framed them like this and suspended it, from the top, from the ceiling. Which in a way, what triggered my works which I showed in the last to last Kochi Biennale. Because I could see many of the images together, not volumes of it, rather than, singular images. So that idea perhaps came from this display, which Rekha curated. I'll show you few sketches from this show. So they had this perforation, on one side, and she used that, as an important part of, the drawing. Next. Next. So after this show, I decided to do very small works. Actually, most of the images which are displayed here in the exhibition hall are from that show. So they were not very big. The maximum was, maybe 1.5, foot by 1 foot or something like that. And I don't work with references. I normally paint, from memory. Most of the images come from memory, and I rework and revise it, continuously. And some paintings take longer time, sometimes are much more quicker. I don't remember the titles of all of them. They are small works, not very big. It must be 1.5 feet by 1 foot. I enjoyed that, after working with acrylic, switching to oil, certainly, suddenly, brought in certain kind of sensitivity, which perhaps was missing in the works. Next.
Next. This must be 12 inches by 12 inches. Next. I mean, they are projected much bigger, but. So this is the display which I had at Kochi Binale, and as I said, they connect in some ways with my display, in Baroda. And these were works. You see, I got the invitation to participate in Kochi Binale during the COVID time, and the curator had seen my works before that, and I got the letter, during that time, and I was already doing, and these are the times you all know, everybody was washing the vegetables, not going out, not even going to the studio. So I had to work on something which was available, so I started doing some small watercolors on a Arches pad or something of that kind. That is the time I got the invitation to participate in this show. So I decided to continue, doing that. And I thought eventually I can, collect all of them together and, make one single work, or which would look like a single work. And these images, next one. It was almost 7 rows, and it went 45, feet long. So, by the time, you looked at the last images, you didn't know what you saw in the first, but you could make your own connections. I didn't even instruct the curator, how she should display these works. I just left it to it. And she found her own arrangement. I had no problems with that because they were not done as a continuous, narrative. Like it can, go in a zigzag way. You can, connect all the portraits together. There are many ways in which you can actually, look at it. But this is how she decided to, do it. So they were like a grid, continuous, grid. And images, were some images were sublime, some images were violent, some images were completely, mad things. So, it allowed me to actually think out of the box in certain ways. And it was also a medium which I could work with within, 2 hours or, 3 hours. So every afternoon I would sit with a paper and, complete a work by 4 o'clock, or if I couldn't do one, particular day, I will do to the next day. That's how it was done. So these are some of the individual images. They were all, so there was a paper making fellow in Baroda, and I got a supply of, a bulk of, paper, decorated, paper from him. So I kept doing it, it went on and on. Eventually, I would like to do a book based on it, because this is something which I cannot ever repeat. It was the circumstance, the time, made this work rather than me. I was only a kind of conduit. That's the way I look at it. Even now, when I do watercolor, I try to imitate something which I know. It doesn't work in the same way. So opposite to this wall, I also had a triptych. A triptych which I did after my college days, for the first time. And it was called Distance. They all were 6 feet by 6.5 feet, in measurements. And it's sort of divided into 3 sections, kind of a journey, or departure, journey, and arrival. So you have a village, city, and a village, and the journey, and the city. That's how I saw it. So this was also there on the opposite wall, which ran to 18 feet long. It was 18 feet long altogether, all 3 canvases together. Next one.
That's a small work, not very big. Mother and child. I mean, the kind of a cliched image, but I wanted to do it in a different way than one normally gets to see it. Next one. I don't remember the title of it. Not very big. It must be 2 feet by 1.5 feet or something. It's called the Flight Breath. Somebody who saw this work told me that there is a Kumar Gandharva, song from Narguni Bhajans, I think, which makes some connection with this image which I had thought of. It's called Taxidermist. It's 6 feet by 6 feet. This is called Ferry. Traveling with all the belongings in a boat. Maybe leaving one shore to arrive another. I don't remember the title. It's not a very big painting. So the last show was actually titled Arrivals and Departures, which talked about moving away and coming back, or leaving something and returning. Next. This also has some connection with, it was called the rice tusker. I don't know if you remember, there was the report from Kerala that there was a tusker elephant, which used to visit the village because he was very fond of the rice. And eventually it became a nuisance, and he was, sent away to another jungle, across the border in Tamil Nadu. Not a big painting, it's a 3 feet by 4 feet or something. Next. This painting again perhaps connects with the boy and the ladder, which you saw in the beginning. So there are certain, themes and ideas, which are recurring, in the works. It's called, I don't remember. Next. This is called Departure 2. There is a city which is on fire at the back, and this man is leaving on the horse. It also perhaps, comes from a movie, is nothing to do with it. That idea perhaps, comes from looking at some of the Mughal miniatures, where war is depicted, or maybe also from, a film like Zabriskie Point, by the Michelangelo Antonioni. It's called The Room. Silent River. That is again a work which connects with the other boat painting, which you saw in blue. It's a small work. Next. This is what is printed on the card. So this is also from the last show. No, this is a work done after the last show. That's the end of it. Thank you. આદરણીય શ્રી વાસુદેવનભાઈનો આભાર. અમિતભાઈ અને ખાસ પિયુષભાઈ વડોદરાથી કાયમ આવીને અમારા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહે છે, એનો આભાર. ઉર્વિશભાઈએ ખાસ આજે ઉપસ્થિત રહ્યા, એ બદલ આભાર. અને આપ સૌનો પણ આભાર. તમે બધા થકી અમે આવા સારા પ્રોગ્રામો કરી શકીએ છીએ.